Jean. Sorry, I was heating up my coffee. Coffee at 4:58, huh? Any time of day, yeah, or night. Pastor Jerome, that's a nice color for you. Yeah, thank you. It is, yeah. How are you? Muela, muela, muela. Oh, les change, donc laisse ça changer pour nous. Ah, ok. Avec une petite bonheur. Mais nous parlons, nous parlons à 6 heures, nous parlons à 6 heures, nous parlons à 6 heures. Après, nous ça est 4 heures la vie là. Il va pas faire une première fois. Bon, examen, nous sommes prêts là. Tout le bagage, on semble mathématique. Ça, et ça, ils ont tout dit dans le même bagage. C'est son mot, ma mère. Ok. Et le professeur là. Ah. Ouais. Est-ce que tout le monde t'entend? Oui. Moi, pas connais si vous avez WhatsApp, mais Dr. McDowell voulait connaître tout le monde gain genese 22 na mail. Ça veut dire si ou pas t'es venu avec ordinateur, si ou pas gain accordance, moi t'es voyé genese 22 sur WhatsApp. Mais s'il vous plaît, si vous gain ordinateur, si vous gain accordance, ouvrez pour ou qu'à joindre genese 22, s'il vous plaît. C'est tout combien là? Ou bien je suis d'abord contre le monde? Alors, là, je continue aussi pour contre le monde. Are you pray? Ok. On nous chante besoin de Jésus. Hein? Besoin de Jésus, c'est ça que me connaît. Un point commis qu'on lit même dans Twitter. Moi bien content admettre les autres apportent pardon, yo, oui, besoin de Jésus, besoin de Jésus, besoin de Jésus, oh, besoin de Jésus, Cornélia, besoin le soleil éclairé, besoin le grand vent soufflé, chaque moment sous le ciel là, besoin de Jésus. Oh, c'est Charles. Seigneur, éternel Dieu, Papa, nous, qui vivons dans le ciel, nous proches, bon côté après-midi, parce que nous soifs. Et c'est vous-même qui dit, nous parlons sans vous-même, nous pas qu'à faire rien, nous pas qu'à faire tout fait nous-mêmes. Avec mon Dieu, tout est possible. Ça fait nous remercions déjà présents, qui est déjà là pour guider professeurs, pour guider esprit, pour guider pensée, c'est un mot qui manquait, ou faible. Mais ou même Seigneur, ou utiliser ça qui faible, pour capable de rendre fort. Ça fait ma après-midi à Seigneur. Pour qui nous t'a besoin de réunir sous pas là, comme plus grand professeur, comme plus grand enseignant, enseignez-nous exactement, enseignez professeur, ça y est pour bannir. Et yo même tout capable de prendre parce que nous pas jamais fin connaître, nous pas jamais fin connaître parole. Permettre que le moment ça, que nous va passer encore Seigneur, non, nous va en grosse lettre qui écrit, ni dans ça n'a pas enseigné, ni dans ça que n'a fait. Béni moment, Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Bonsoir, Chen. Bonsoir, Dr. Cathy. Sister Anne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. My turn. It's good to see you all, and I really enjoy hearing your laughter as you come into class. Content pour nous, vraiment content. Et donc, de nous en classe. Content ça. Content,
He said they're happy to see you too. Oh, well, that's great. I am happy to see you. And can I ask just how everyone's doing? Again, I know things are very difficult right now. Are you guys doing okay? Connaît tout bagage difficile qu'on y a là, mais est-ce que nous OK? Comment nous y est? Est-ce que nous OK? By the grace of God, we're here. Yeah, we're fighting. Yeah. Well, we keep praying for you and for Haiti, and yeah, I just want you to know that we remember you in our prayers. Oh. Continuez à prier pour nous, pour Haïti, et nous connaissons que nous songeons dans la prière. Merci. Thank you. Of course, yes. Well, today will be a little bit different than what we've done in previous weeks. We're going to really focus in the text of Genesis 22. Je dis à nous parlons de très différent de façon qu'on y a avant. Nous parlons fixer sur Genèse 22. C'est sur Genèse 22 d'après ce que je dis. So do you all have accordance with you? Est-ce que nous tous avons accordance dans nous? Okay, great. Okay, great. So be sure you pull up the Hebrew of Genesis 22. It's fine if you have the French as well. Si nous avons français, pas de problème. Okay. So, you know, we've talked about Abraham, the covenant God made with Abraham, and some of the key chapters are Genesis 12, 15, and 17. Nous parlons déjà d'Abraham, de l'alliance que bon Dieu fait avec Abraham. Nous parlons de quelques chapitres clés. Genèse chapitre 12, chapitre 15. Et donc, nous parlons déjà. But many commentators refer to Genesis 22 as the theological summit of Abraham's relationship with God. En pile commentateur, il référé à Genèse 22 comme un sommet théologique entre bon Dieu avec Abraham. Because as you know, God asked him to do what many of us would really consider impossible. Donc, c'est comme bon Dieu m'a dit, Abraham pour faire quelques bagailles, en pile non nous t'avons considéré impossible. The chapter is very well integrated into the earlier stories of Abraham. There are a lot of textual connections. Chapitre là est vraiment intégré dans l'histoire d'avant qu'Abraham a gagné, donc il y a une bonne connexion entre ça, l'histoire ça et l'autre histoire qu'Abraham a gagné. So I'll point some of those out as we go, and you'll probably recognize some of them even before I point them out. Pendant la voile, il va le découvrir, il va le reconnaître dans l'histoire. And it's also, this chapter is also referred to as kind of a literary masterpiece. Et chapitre ça, c'est un chapitre littéralement, c'est comme si une pièce de maître littéraire. And so I'll also point out some of that as we go through. Nous parlons de ça, pendant la parlé, non, pendant la libre, pendant la avancé là. Okay. So let's look at verse 1. Shannon, did they do any translation of this or no? It's okay if they didn't. Not Yeah. yet, no. That's fine. That's fine. Okay. So let's look at. Some of them Oh. have been working on the middle part of their exegesis paper. Oh, okay. Oh, yeah. I was going to ask what they're working on. What are you guys working on for your exegesis papers? Which passages? Word study, they said that was. Oh, you mean what chapter they are working on? Yeah. What passages? Yeah, 22, Genesis 22. Okay. Okay. 28 and yeah, Okay. 36. Okay. If they have things to add,
if they're working in Genesis 22 and they have things to add as we go, that's most welcome. Ya, si vous avez quelque chose à ajouter, on va travailler avec les jeunes de eux. Si vous avez quelque chose à ajouter, aucun problème. Alors, si vous avez découvert une faire, c'est ça, on va ajouter. C'est là pour ça, vous ajouter, mettez beaucoup. Okay. There's a lot to say even about the first verse. Okay, so let's look at the first verse. I'll read the first one. Vayhi achar hadavarim ha'ela. Okay, what do we know about Vayhi? What kind of information does Vayhi give us? Qui sont nous connaît au sujet de Vayhi? Qui sorte des formations qu'il va nous? Il manque longtemps. Oui, il expliquer nous un bagage qui t'a passé. So it's like he will explain something that was past. There was something Yes. that was happening. Yes, Yeah, good. Exactly. It's telling us that what follows is a past tense narrative. And this is a very common feature in Hebrew narrative. Good. Ça, c'est un bail yeah. Okay, and so it begins after these things. So we don't know exactly how much time has passed since chapters 20 and 21. Il commençait après ces choses, mais nous ne connaissons pas combien de temps qui passait. Yeah. If we don't know how old Isaac is, for example, Par exemple, nous ne connaissons pas quel âge a Isaac. but he's referred to in Hebrew in this chapter as a na'ar, which suggests he's not a little child. Donc, il réfère à terme qui est utilisé pour c'est But we also know that he's going to carry the wood on his back as they climb the mountain. So maybe he's a teenager, at least. Donc, nous connaissons quoi quand la montée non, et donc peut-être qu'il a c'est un adolescent. But we don't know for sure. Nous ne connaissons pas sûr qui genre de monité dans la période. D'accord? Donc, à qui l'âge était? Yeah. Okay. So after these things, so after some time has passed, Vaha Elohim nisa et Avraham. God tested Abraham. And this, Dieu mit Abraham à l'épreuve. yeah, and this is a very important verb. It doesn't mean to tempt, right? Because we know from James 1 that God will not tempt us. Même ça, c'est un verbe très fort. Il va dire tenter, parce que nous connaissons à partir de Jacques que bon Dieu pas tenter personne. But it does mean to test. Mais il veut dire éprouver, tester. And so we know what follows is a test of Abraham's faith, even though Abraham doesn't know that. Et nous connaissons l'histoire, c'est un test pour la foi d'Abraham, même si Abraham ne connaît. Okay, so that's a very important part of the story in the very first verse, which lets us know that what's going to happen is that God is testing Abraham's faith. On partie très importante dans l'histoire, on va regarder jusqu'au début, bon Dieu déjà dit nous que texte a déjà dit nous mais ça c'est un test que Abraham va passer là-dedans. And we know from other passages in the Old Testament that God does test people's faith. He tested Israel in the wilderness, and he tested Daniel and his friends when they were in Babylon. Et nous connaissons que dans un peu l'autre passage dans la Bible qui dit que bon Dieu
testé il était testé Israël, il testé Daniel. Donc, il y a l'autre passage biblique qui dit que bon Dieu a été éprouvé et testé. And for several Yeah. reasons, really. I would say to kind of measure the depth of your faith. And in Deuteronomy, it says actually that God tests us for our good. Et donc, alors, on a dit que ça, il mesurait la profondeur de notre foi. Et comme Deutéronome dit que bon Dieu, testez-nous, c'est pour bien. Mm-hmm. So again, we know as readers that this is a test, but keep in mind, of course, Abraham does not know that yet. Et comme lecteur, nous connaissons que ça sont test, mais rappelez que Abraham lui-même est comme ça. Okay. So he says, the Lord says to him, Abraham. And Abraham responds with Hineni, which is, here I am. Et Dieu dit Abraham, et Abraham répondit, me voici. And we're going to see this word, here I am, repeated several times in the chapter. And at each point, it grabs our attention and something important is getting ready to happen. Et nous voyons le mot ça, il est répété plusieurs côtés, et il doit attirer l'attention à chaque fois. Me voici. Okay. Vayomer, this is God speaking, Kach na et bincha et yahidecha asher ahavta et Yitzchak. Okay, so I'm going to talk just about this part. C'est que Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mm-hmm. And notice the 4 different ways that God refers to Isaac. He starts off with bincha, your son. Remarquez 4 différentes façons que bon Dieu présentait Isaac. Il commençait à petit garçon. Right, but we know Abraham had 2 sons, right? Because Ishmael was born first. And so it gets a little more specific. Et yachidacha, your only one. Bon Dieu avait une très plus spécifique. Il dit votre unique, ton unique. Vous voyez ça? Ton fils, ton unique. And he probably refers to Isaac as the only one because he's the child of promise. Remarquez, il réfère à Isaac comme le seul parce que c'est lui-même qui décide promesse. And then he says, Asher ahavta, whom you love. Il continue, celui que tu aimes. And then finally, he gives his name, Et Yitzchak. Et finalement, il met nom. 4 façons différentes. And this 4-fold description probably serves to intensify, and because we know what's coming after is going to be this very difficult command by God. And so these 4 words really focus in on the relationship between Abraham and Isaac as one of love and closeness. Comme nous connaissons, sont des choses très difficiles. On a 4 descriptions ça yo, donc montrer un bagage très spécifique que bon Dieu a dit. And there are points in Genesis 22 where the narrative speeds up and points where it slows down. And this is an example of where it's slowing down for emphasis and impact. D'un côté, dans Genèse 22, côté histoire aller plus vite, d'un côté l'aller plus slow. Mais là, l'aller plus lent, c'est justement pour mettre en phase sur des choses extraordinaires. Mm-hmm. Okay.
So I'm going to read that one more time just so you can get the sense of that. M'appeler encore pour nous capables de ça. Just this part. Vayomer kachna et bincha et yechidacha asher ahavta et Yitzchak. Okay. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. And then he says something, he says this, V'lech lecha. Ouais, il dit, donnez ça. This phrase appears only one other time in the Old Testament. Does anyone know? Where? Ça apparaît, on l'autre côté, on l'autre côté dans c'est de ça, dans quel côté? Est-ce que nous avons du côté? If I was there in person, I'd give you a prize. C'est là, nous avons un prix, mon qui vient pour nous qui la vient là. Quel côté ça apparaît? C'est qui voit? Ok. Ouais, les cas. Lech lecha. When Mishnah said when God asked Abraham to leave his country. Yes. Yes. Very good. Yes. Yes. And I think that's right. Sorry, go ahead, Pastor Jerome. I said Mishnah Shalom has the blessing. Yes. Yes. And so you're exactly right. This is exactly what God says to Abraham, or he was Abram, when he's telling him to leave his homeland, the place of his birth, the house of his father. Back in Genesis 12. And this is one of those connections between Genesis 22 and Genesis 12, which I think is intentional. And we know that in Genesis 12, when God says, Lech lecha, he's getting ready to make a very big request of Abraham. Donc, ça, c'est exactement une connexion entre Genèse 12 et Genèse 22 qui montre que bon Dieu t'a pas fait un pro demande à Abraham. Okay, so I think an ancient Israelite reading this story or hearing Genesis 22 would have heard or read Lech lecha and thought, oh, God's getting ready to make a significant request, or something big is about to happen. Parce que si les Israélites tu as lu l'histoire, ça allait au limo ça. Je dis, ah, il semblait que bon Dieu va demander un gros demande. Un bagage très sérieux. Okay, so he tells him to go El Eretz HaMoriah, okay, to the land of Moriah. Va-t'en au pays de Moriah. Maybe Jerusalem. Peut-être Jérusalem. Yeah, because Moriah is mentioned again in 2 Chronicles 3, and it refers to it as Jerusalem. So presumably this is another name for Jerusalem. Moriah répété dans le passage qu'il référait à Jérusalem. Donc bien peut-être ça fait référence à Jérusalem. But one of the things that's worth noting here is that the root ra'ah, resh ayin hey, is going to be repeated several times in the story with significance. And this noun is apparently related to that verb, has something to do with seeing and providing. Pouvoir. Okay, because we've learned ra'ah means to see, but a secondary meaning is to provide, and that's both of those are going to be big themes in chapter 22. Il y a plus de signification d'abord c'est ouais et puis ensuite pouvoir, et donc tous les deux ça ont gagné une grande importance. Okay, and here comes the big request. Et ça c'est grande demande là. Or I should say command. On commande.
V'ha'alehu sham le'olah. Offer him up there as a burnt offering. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis. Et ça, c'est un gros phrase. And at this point, we have so many questions, right? About what on earth is God really asking Abraham to sacrifice his own son? Là, nous avons pile de questions. Et est-ce que bon Dieu réellement demandé à Abraham pour sacrifier pour petit? Didn't he tell him a few chapters ago that he would have descendants more than the stars in the sky through Isaac? Est-ce que bon Dieu pas dit dans le chapitre qui est avant que Abraham parle de petit plus parce étoile par le biais d'Isaac? And so there we always have a lot of questions about Genesis 22, which we can talk about at the end, but I want us to focus first on what is actually in the text. Nous avons pile de questions sur Genèse 22, même temps, mais nous focus on y a là et on va parler de questions à la fin. Because we don't know exactly what Abraham was thinking. We don't know what Abraham was thinking. We don't know what Isaac was thinking because the text doesn't tell us. Parce que nous ne connaissons pas qui ça, ni Abraham, ni Isaac te pensé, parce que le texte n'a pas dit nous ça. But it will convey, and I think this is so important, it really conveys, even at the level of grammar, Abram's obedience. Et ça, c'est extraordinaire. Même grammatical, l'obéissance d'Abraham. So God tells Abram to offer Isaac up as a burnt offering, and then he says, Al achad heharim asher omar alecha, on one of the mountains which I will say to you, or which I will tell you. On dit sur une des montagnes que je te dis. And this also echoes Genesis 12, doesn't it? Et ça aussi fait écho à Genèse 12. C'est pas ça? Yeah, because he tells in Genesis 12, he says, a land that I will show you. Dans Genèse 12, il dit, yon terre que ma va montrer. Okay. Que ma va indico. Et là encore, il dit, yon montagne que ma va indico. So Abraham doesn't know the details, but God is calling him to follow him and to obey. And the chapter. Go ahead. Yeah. Abraham pas connaît détail yo, même bon Dieu mandé pour suivre lui, pour l'obéir. Mm-hmm. I wanted to mention that the burnt offering was one of the most common forms of offering later when Israel is in Canaan. Nous connaît Holocauste, c'est comme une offrande qui va nous connaître très reconnu plus tard en Israël. Très reconnu. It involved cutting up the animal and offering the entire animal. It would be burned as an offering to God. Il est question de couper l'animal là et puis brûler totalement l'animal là, justement comme une offrande pour bon Dieu. C'est ça pratique. And commentators think that what's being conveyed is that the worshiper is symbolically giving himself entirely to God, as the animal represents the worshiper. Et c'est comme, selon le commentateur, c'est que les offrandes faites comme ça, mon n'a qu'à présenter offrande, c'est une façon qui offre totalement à bon Dieu, complètement à bon Dieu. And that the animals, and that the death atones for sin of the worshipper's sin. C'est comme, alors c'est pour pécher, pour pardon péché. And usually the animals offered were either a bird, a sheep, or if you were very wealthy, a bull. Et donc, alors, bête qui offre, c'est souvent un oiseau, ou bien un mouton, sous plus riche, donc, un bœuf, sous plus riche. But to offer your own child would have been unheard of in Israel, later in Israel.
offrir pour petit tour, son mari qui était vraiment pas même tendé en Israël. We do have examples of this, of someone offering their child. For example, in 2 Kings 3, the king of Moab offers his son as an offering in a time of war. Nous avons ça comme exemple, donc le roi de Moab qui était offert petit comme offrande. C'est quoi l'histoire, ça fait bien, ça comme en Israël. But there was this idea that you're probably familiar with in Exodus that every firstborn, and that included the firstborn son, was to be dedicated to the Lord. Et nous songeons que depuis l'histoire en Israël, le premier petit, surtout le petit garçon, était doué dédié à l'Éternel. But the Lord, but that firstborn son, his life was then redeemed through an animal sacrifice. C'est comme la vie pour le petit garçon, ça, pour le racheter par sacrifice aux animaux. Okay, that's in Exodus 22. Dans Exode 22. And then later, God allowed, it was the Levites who were consecrated to God in place of the firstborn sons of Israel. Ouais, les vies qui étaient consacrées à mon Dieu, donc c'est comme tout capable d'offrir tout petit à l'Éternel. Okay. And so even though that takes place later in Israel's history, some commentators think that this perhaps prefigures it. Même si ça peut paraître après dans l'histoire d'Israël, donc il y a quelques commentateurs qui disent ça, c'est l'affaire Abraham, c'était une préfigure de ça qui va arriver après. The idea that God gave Abraham this son, and he doesn't really belong to Abraham, but he belongs to the Lord. Donc l'idée c'est que bon Dieu baille Abraham un petit garçon, mais un petit garçon pas propriété privée d'Abraham, c'est pour bon Dieu que. Okay. Whoops. And as I mentioned, Abraham's obedient response to this extremely difficult command. Donc, dans la façon que le texte a écrit, c'est comme il mettait en face sur réponse obéissante d'Abraham à une question si dure, à une demande qui si dure que mon Dieu fait. Because God just told him to sacrifice Isaac. And you remember when Sodom and Gomorrah was about to be destroyed, and Abraham pleads with God, if there are any righteous people, would he not, and there's, so why, one question is, why does he not plead with God? Vous remarquez, songez, les Sodome et Gomorrhe avaient détruit, et bon Dieu, Abraham a plaidé avec bon Dieu, est-ce que, même si des gens sont juste, donc, souple et sauvé, pourquoi ça, Abraham pas plaidé avec bon Dieu dans le cas ça? I mean, why doesn't he say, what? Pourquoi ça va dire, qui ça? Right? But look what the text tells us. Vayashkem Avraham baboker. He got up in the morning. Vayachavosh et chamoro. He saddled his donkey. Vayikach. Oh, sorry, go ahead, Pastor John. Yeah. Regardez ça avec précision. Abraham se leva de bon matin, se lava son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Yeah, go ahead. Vayikach et shnei na'arav ito. So he took 2 of his young male servants with him. Va'et Yitzchak beno, and Isaac his son. Vayvaka atse olah, and he split the wood for the burnt offering. Vayakam, vayelik el hamakom. So it says he arose, he went to the place, Asher Amar Lo HaElohim, which God told him. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit. Total obéissance.
So notice all these vav consecutive verbs. Remarquez toute verbe consécutive, verbe qui vient verbe consécutif, ça. Remarquez ça. It's describing the sequence of events, and Abraham did this, then this, then this. Remarquez ça, et donc séquence événement. Il va faire ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Vayashkem, vayachavosh, vayekach, vayvaka, vayakam, or vayakam, vayelech. So it conveys, it leaves out a lot, right? We want to know, well, what was Abraham thinking? And what was he feeling? John has a question. Oh, yes, please. Yeah. He said, thank you so much, because he likes the way you're going through the text, and that's his passage actually. Oh, good. Okay, yeah, it's fun. I love doing it this way. Some preacher said that Abraham didn't tell that to his wife. What do you think? Right, where's Sarah? Right. Where is Sarah? She is not even mentioned in this chapter. So we don't know. That's another one of those very good questions that people ask, but it's just not mentioned. And apparently, you know, again, this chapter like laser focuses us on God's request and Abraham's obedient response. Chapitre là, il fixe nous sur demande bon Dieu avec obéissance à Abraham. C'est-à-dire qu'on a été sur ça bon Dieu demandé et puis comment Abraham répond. And so that's a great question, but you know, I'm sorry I don't have an answer for it. Sont vos questions, même moi je regrette ça, ma réponse. Okay, Webster said, can we imagine how was Sarah as mother? Can we imagine what was that? How was Sarah? So, all right. How did she feel? 3 days. He didn't see her only son, and right. We don't know if Abraham told her anything. Maybe he said, we're going to Mount Moriah, we're going on I mean, we just don't know. Wow. Yeah. So I wish we knew, but we don't know. Okay. So yeah, what I wanted to say about this was just that the many vav consecutive verbs, and the way that the action is described, that Abraham did this and then he did that and then he did that, is emphasizing his response of obedience, even though we are surely he must have been terrified. Et alors, nous, ouais, verbe qui vient, verbe consécutif, qui montre que Abraham fait ça, fait ça, fait ça. Donc, ça montre que, donc, une obéissance complète que Abraham t'a montré, même si, en tant qu'humain, nous pensons qu'il était terrifié par les demande ça. Okay. Let's see. Okay, Bayom Hashilishi, on the third day. So yes, it was a journey of 3 days. And usually in the Old Testament, when we get a 3 days journey, it's considered a substantial amount of time, like a long way to travel. Remarquez, donc, généralement, dans l'Ancien Testament, on va de 3 jours, il est considéré comme une grande période de temps. Ça veut dire que c'est un long voyage. And we have to keep in mind that he knew what God was asking him to do, and he's having
to consider this terrible request or difficult request for 3 whole days while he's traveling with Isaac. Quand ben dans tête nous que il était maintenant dans tête lui tout ça bon Dieu demandé là son bail crédit c'est puisqu'il demandé un bail si long pour que ça on voit aussi long. Okay. And we read Vayesa Avraham et Enav. And when and Abram lifted his eyes, and this expression appears elsewhere in the Old Testament, to lift up your eyes, and then vayar, to lift up your eyes and see. And again, that combination of nasa and ra'ah usually indicates something significant is about to happen. Levant les yeux pour voir, donc ça répété en plein Nouveau Testament, donc ça sont partie de un passage de phrase qui est très important, qui montre qu'on est très significatif. And those are things that an Israelite audience would have known, that we can easily miss, but we're more likely to see it since we're reading in Hebrew. Il y a donc Israël, population Israël, et depuis le temps ça, déjà imaginé comment elle est. Okay, great. So Abram says to his servants, stay here with the donkey, and I and Naar, this is referring to Isaac, we will go over there. Donc Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. And he says, we will worship. So he and Isaac will worship, and then we will return to you. On dit, et nous, on dit, et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès d'eux. And so this raises some questions, like why did Abraham say it this way? Et ça, il levait un peu de questions. Pourquoi ça Abraham dit comme ça? Right. Is he lying? Is he just pretending that everything's going to be okay? Est-ce qu'Abraham voulait faire semblant de tout bagage OK? Est-ce qu'Abraham voulait gérer un secret? Yeah, Shalom Michel want to say something. Go ahead. Yes, please. Il comprend qu'Abraham est tellement obéissant à obéir bon Dieu. Ouais, à qui parle poser son acte d'adoration. And he said Abraham was so obedient, and he saw what he's going to do is like a way to worship God. Yeah. But what was that? He said Abraham was so obedient to God, and he saw what he's going to do. So going to the mountain is a way to worship God. Yeah. So he's using a more kind of generic term. We will worship God. He's not telling the servants what God has commanded him to do. Right. But one of the questions is, why does he say we will return to you when he knows that God has told him to sacrifice Isaac? Il y a une grosse question. Pourquoi ça dit là pour retourner et les connaît bon Dieu mandé puis sacrifier Isaac? Right. And somebody said is fair. Yes. Right. And the author of Hebrews actually mentions this. Et l'auteur de l'Hébreu mentionne ça. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Yeah. Et il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu
est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Yes. Wow. So according to the author of Hebrews, that Abraham believed that God would raise Isaac from the dead. D'après l'auteur hébreu, Abraham croit que bon Dieu pourra ressusciter Isaac. Because remember that God had promised Abraham before that his heir is not going to be Eliezer of Damascus, it's going to be a son from his own body, and it is through that son that Abraham will have descendants that are more than the stars in the sky. Songez que toute sa bonne idée pour mettre à Abraham, il dit c'est pas Eliezer qui pourra le petit là, c'est même son petit garçon, c'est encore même, et c'est pas lui, on va avoir toute bénédiction tant que et donc voir bien petit dans vos étoiles comme dans ciel là. Et c'est ça Abraham songez ça. And so although Genesis 22 doesn't tell us, it does suggest, Hebrews tells us, that when Abraham says v'nashuva or v'nashuva, that we will return, that perhaps he is expressing his faith that God will raise Isaac from the dead. Well, Abraham by Moses, when Shuva, il dit que c'est comme une expression de la foi d'Abraham qui dit, alors ça, auteur hébreu a dit non, donc Moses, c'est comme Abraham était déjà de foi pour dire que mon Dieu a retourné Isaac dans la mort. Okay. So again, Genesis 22 doesn't say that, but the author of Hebrews reads it that way. Genèse 22, pas dit, mais auteur hébreu est clair avec nous. Okay. So Abram took the wood for the burnt offering and he placed it on Isaac, his son. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Vayekach bayado, and he took in his hand et ha'esh ve'et ha'ma'akelet, or ma'achelet, the fire and the knife. Il porta dans sa main le feu et le couteau. And again, look at these verbal sequences. Vayekach, vayasem, vayekach. Et remarquez même séquence de mort, voir consécutif. It's very matter of fact, right? Abraham did this, then he did this, and then he did this. C'est un enchaînement. Abraham fait ça, il fait ça, il fait ça. And I do think that the way that it's written, this is intentional, and it's, again, very matter of fact and conveying Abraham's obedience. Je suis sûr que Jean écrit est très significatif. Okay. Juste pour montrer que Abraham était très obéissant. Donc, de façon l'écrire, séquence est très significative. Intentionnel même, il écrit même là justement pour aider à comprendre l'obéissance d'Abraham. And so that really is instructive for us if we're going to be teaching and preaching on Genesis 22. That and this is where we see it makes a difference to read it in Hebrew, because we are getting clues from the grammar as to what the author is actually doing in this chapter. Et c'est très important pour nous prêcher, enseigner. Là, nous lisons en hébreu et nous capables de voir en grammaire qui ça texte là, donc qui ça auteur clair sur lui, donc qui ça le mettait en face beaucoup plus sur lui. And I think it's more obvious in Hebrew how the author is just focusing our attention on Abraham's response. Et très important dans hébreu pour nous voir comment auteur a fixé nous sur réponse Abraham. Dans la langue hébreu, nous lisons texte dans la langue hébreu avec la même, il aide nous à voir comment auteur a mettait donc en phase sur obéissance Abraham, sur réponse Abraham. Okay.
And then the verse ends, the two of them, Shanahem, went along Yachdav together. They left the servants behind, and it's just Abraham and Isaac now going on together. Ils marchèrent tous deux ensemble, donc ils ont quitté servante derrière, et serviteurs derrière, et puis Abraham. And this phrase will be repeated, Shanahem Yachdav, and again, it emphasizes their closeness and how difficult this would have been for Abraham. Remarquez, la dernière partie, ça a mis en phase sur combien difficile ça n'a pas été. Okay. Webson has a question. Oh, yes, please. Why did Abraham give the heaviest thing to Isaac? Like, you know, That's a great question. Yeah. Right. Why did Isaac have to carry the wood himself? There's some ideas about that. I mean, one, maybe his age, because he wasn't a little child, so maybe he was older, and Abraham's very old, so maybe it's too heavy for Abraham. Yeah, it's a good. You're not right, parce que Abraham était grand mon en pile et Isaac était plus jeune, donc c'est une raison. But a lot of commentators point out the fact that for Isaac to carry his own wood. I mean, I don't know if I agree with this or not, but it's an interesting thought that it parallels in some way Jesus carrying his own cross. Oh, wow. Et c'est un peu le commentateur qui dit qu'il faut parallèle entre que Isaac portait trois paquets de bois et que Jésus portait poil. Donc il dit pas fin sûr que la foi avec ça. Webson said he heard that, but he wanted to see, you know. I'm not sure I would. I mean, I understand that connection, but I'm not sure that I would say that's. I don't know if I agree with that, but it is an interesting thought. Comprendre connexion, il est vraiment belle, même pas fin quoi pas marcher avec. Can I say something? Yes, please. It may also be a cultural thing. Like, I know my husband's culture in Chad, it's the person who has more seniority has the lighter burden, and whoever has the least seniority has the heavier burden. Yeah. So that might have been just the way it worked in their culture. Yeah, that may be. C'est Andy, comme ça, il pense que c'est un bagage culturel, parce que dans le pays marié, qui est jeune, qui a bien plus gros fardeau, dans le sens que, Abraham was quite old at this point. Parce que Abraham, thank you, il dit Abraham était très vieux dans le moment ça, donc ça c'est Andy, sans marcher. Yeah. Okay. So now Isaac's going to speak, and he says, it's Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. So he calls out to him, Aviv, my father. Alors Isaac parle à Abraham, son père, il dit, mon père. Yeah, actually it's here. He says, Aviv. Yeah. So he says, but notice how it's written. Isaac said to Abraham, his father, he said, my father. So this emphasis again on father and son. I think Isaac is mentioned 19 times in this chapter alone. He's mentioned by name. He's mentioned as son. And then there was something else, I forgot. There were 3 different ways that he's referred to.
il mentionnait pas non, il mentionnait comme fils. And then, of course, the repetition of. Okay. Et on marque répétition de Av. So he calls out my father, and Abraham responds, Hineni bani. Here I am, my son. On marque c'était Abraham dit, Isaac dit, mon père, et puis Isaac dit, me voici, mon fils. Mais moi, mon petit garçon. And Abraham really only needed to say Hineni, but they've, this additional noun beni, again, the father son is being repeated over and over again. Béni ça, c'est comme une répétition de papa, petit, père et fils qu'il a. C'est comme il va même besoin de dire, mais il y a justement une relation. And Isaac notices that they have the fire and the wood, but they do not have the lamb for the burnt offering. He says, Aye ola. Right? Aye. Sorry, go ahead. Il y a du feu, il y a bois, mais pas gain au point. So again, we don't know exactly what was going on in Isaac's mind. This is all we have. He notices that the sacrificial animal is missing. They just have the fire and the wood. Nous ne pouvons pas dans l'esprit Isaac. Seulement ça, il dit que, ok, au point non, il manquait, il va là. Or somebody said that between the ram and Isaac, which one would symbolize Christ? Well, commentators mention that both of them do in different respects. Because Isaac is the obedient son who goes to the sacrifice without protest, but he doesn't actually die. Right? Isaac, c'est un fils obéissant qui allait dans le sacrifice sans pas protester, mais il va mourir. But of course, Jesus is identified in many places as the sacrificial lamb. Right? Jésus-Christ, dans plusieurs côtés, il est considéré comme mouton qui sacrifie. Right? You think of John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jean-Baptiste dit ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est Dieu. So Abraham responds to Isaac's question again with, well, we can talk about what we think Abraham means here. Yir'elo haseh la'olah bani. He says that God will provide. God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ça prouve la foi Abraham. Ça prouve la foi, il connaît ce bon Dieu à bailler agneau. Est-ce que Abraham te pensé, soit c'est bluffé Isaac, pour pas connaître Isaac pour le tuer, ou du moins c'est la foi qui dit. Mais depuis nous dit foi, nous allons nous bluffer encore. Mais dans la sens nous qu'à comparer sacrifice Abraham par rapport à sacrifice Jeff peut faire avec Yeah. So, où t'es là? Oui, bon. Yeah. How can we compare the sacrifice of Abraham and Jephthah, who presented his daughter? How can we compare those two? Compare the sacrifice of Abraham and what? Jephthah. Jephthah, his son is Jephthah, right? Oh, Jephthah. Yes. Yeah, Jephthah. Yeah. Well, I mean, Jephthah makes this promise that whatever comes out of his house first is what he will sacrifice, right? Yeah. And so there's a question
did he intend for that to be his daughter? Obviously not, because when she walks out first, he's very upset. Right? Yeah, donc, vous songez, il va te mettre dans la tête que c'est petit capable, ou malgré la petite là-bas, j'étais vraiment. So, Quand même, bon. so God, you know, yeah, God didn't command him to do that. He did that on his own, and I think the story shows how foolish it was that he made that promise. Bon Dieu pas commandé de faire ça. Il fait. Whereas here, God is testing Abraham's faith, and God does command him to do it, but because it's a test of faith, he's not actually going to have Abraham kill Isaac. Mais là, bon Dieu commandé Abraham de faire. Ça, c'est comment? But Alors, when Abraham says to Isaac that God himself will provide the lamb for the burnt offering, again, commentators wonder, is he just putting Isaac off? Does he actually believe that? Is he, but I think, again, based on Hebrews, that this seems to be further evidence of Abraham's faith. Donc là, elle dit comme ça, ok, donc, pourquoi est-ce que c'est façon de faire Isaac dormir, j'ai exactement ce que je dis, ou bien c'est, alors non, nous clair que c'est la foi d'Abraham, c'est question de foi. I think that would be consistent with the chapter as a whole. Et ça, c'est consistant, qui montre que le chapitre est entier et complet. And then we get this phrase repeated. We saw this phrase in the previous verse, Vayelchu shenehem yachdav. The two of them walked on together. Et ils marchèrent. Oh, sorry. Ensemble. Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Yeah, ils marchèrent. So they arrive at the place that God told Abraham, and Abraham builds the altar, and he arranges the wood. And then it says this. Whoops. Vaya'akod et Yitzchak bano. This is, I believe, the only occurrence of this verb in the Old Testament, which is kind of surprising, but that's what I read. And I did look it up, and it was the only one I found. C'est le côté de passage, ça. On voit que lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. And it does mean to bind. And so if Isaac was at least a teenager, and he carries the wood up, surely he could have resisted Abraham, who was very old, or he could have run away, but he seems to accept what is happening. Si Isaac vient accepter un paquet de bois, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il ait résister. Mais c'est comme il pas. And notice again, we have the addition of Bano, which is not required in the story, right? We know that Isaac is Abraham's son, but the addition of Bano, again, just so heavily emphasizes how difficult this is for Abraham. Remarquez notre fils qui répétait encore, c'est montrer que et combien ça fait difficile. Il n'est pas vraiment bien besoin de répéter là, mais c'est pour montrer combien difficile il était pour Abraham. Que la répéter pas pour ça. And notice as well how much this verse has slowed the story down. The pace of the story has slowed down. We've got a lot of description here about what's happening. C'est comme l'histoire, on s'y très long là, parce qu'il y a une description qu'a faite dans l'histoire. Okay. So after he binds, oh, go ahead.
Yeah. Est-ce que nous pas qu'à considérer obéissance Isaac là pour obéissance Jésus-Christ pour monter la croix? Okay. Can we consider the obedience of Isaac as the obedience of Christ as he going to carry the cross? Can we consider? Yeah, that's a good question. Again, some commentators will point that out, that, Jesus is described as like a lamb going to slaughter. He didn't open his mouth. And so people have noticed that here Isaac is like that, right? He's like the lamb about to be slaughtered, and he doesn't speak out against it. He doesn't try to stop it. So I don't know if I would say like Isaac is a Christ figure, but people have noticed those parallels, yes. Alors, je ne vais pas dire que Isaac sont figure de Christ, mais les commentateurs, ils ont parlé de ça souvent, que Christ semble avec un mouton, donc un mouton qui fait une bouche, comme Isaïe dit, qui parle ouvrir une bouche, donc il dit qu'il vient sembler, mais moi, je ne suis pas capable de dire exactement que Isaac préfigure Christ. Du moins, c'est une figure, une image de Christ. Mais, donc, un bel sens avec ça. Les commentateurs ont parlé de ça. And so after he binds him, he puts Isaac on the altar on top of the wood. On dit, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. And then Abraham raises up his hand, or stretches out his hand, and he takes the knife, lishchot et beno. This is shechot. It's not to kill, it's to slaughter. It's the language used in the context of sacrifice. Yeah. Donc, c'est utilisé dans le contexte de sacrifice. C'est comme Abraham étendit sa main. Ouais. And so verse 10 is this, again, the most tense moment. And then all of a sudden in verse 11, we read, Vayikra elav ma'ak Adonai min hashamayim. Okay. An angel of the Lord called out to him from heaven. Alors, la place des cieux et dit Abraham, et il dit me voici. Yes. And he calls him twice, right? Vayober Avram or Avraham. Il est deux fois. Abraham, right? Abraham. This is grabbing his attention. And when the name's repeated like that, it's usually for emphasis. Donc, répétition, ça, c'est pour mettre en phase, c'est justement pour attirer attention à Abraham. And Abraham responds, Hineni. Yes, here I am. Abraham dit, mais moi. It must have been the happiest day of his life. Ça va un jour qui est content, un jour qui est joyeux dans sa vie. And the angel of the Lord says, do not stretch out your hand against the boy and don't do anything to him, because Ata Yadati, now I know, He Yireh Elohim, that you fear God. Okay, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Because you have not withheld your son, your only one, from me. Okay, again, these are repeated several times, right, in the chapter. Okay, so now again we remember that this has been a test of Abraham's faith. And clearly in verse 12, he has passed the test. Et dans verset 12, c'est clairement qu'il passait test là.
And so God's response, look what we have. Abraham lifted up his eyes. Okay, remember? And Abraham leva les yeux. Vayar, he lifted up his eyes and saw. And usually, again, that's indicating that they're going to see something really important and significant. C'est encore indiqué, pasteur de quoi ça, indiqué que vous parlez d'un bagage qui est très important. Levez les yeux, vous regardez, ça montre que vous parlez d'un bagage qui est très important. Vahine, Ayel achar ne'echaz basavak bakarnav. A ram, and there's some text critical problems here, but like probably behind him, who's caught in the bushes by its horns. C'est comme c'est un bélier qui était dans macage là, avec corne collé quelque part. Okay. And so Abraham went and he took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. And so the commentators, of course, have talked a lot about the substitutionary atonement, right? Donc, en pile, et commentateurs parlaient de substitution atonement. Ça veut dire que c'est, nous connaissons parler de substitution. Hein? C'est comme remplacement. Yeah. Yeah, that God would accept an animal substitute. I mean, this will become law later in Israel when the firstborn, as I mentioned earlier, the firstborn will be redeemed with an animal as a substitute. But this all kind of prefigures that. On va rester pour aller vite dans loi plus tard en Israël, les premiers fils là, ils vont substituer par un animal. Donc ça c'est une préfigure de ça par le plus tard. Good. Okay. And so Abraham names the place Yahweh Yireh. Okay, and again, we see this verb ra'ah. Yahweh sees, but again, the verb also means to provide. On marque ça comme Abraham donnant celui Jéhovah, non Jéhovah Jireh. On marque ça ra. Pas seulement signifie voir, mais signifie aussi pouvoir. And he names it Yahweh Yireh because this is the mountain on which God provided. So henceforth, this is the name of the mountain, Yahweh Yireh, or Yireh. Is that as a connection with the shofar? Shofar, when they blow the shofar in Israel, what does that mean? Yeah, the shofar, I don't know if the shofar is connected with this. The shofar is usually to announce the beginning of a feast or festival or the Shabbat. Usually, okay. Yeah, and in the biblical time, the shofar could be blown even as a call to war. To get. And because they said that was the horn of the ram. Oh, yeah. Yes. So it was caught in the bushes by its horns. Yeah. But because it was a burnt offering, I guess this ram, even the horns would have been burned in this case. Exactly. All right. But you're right. I mean, the shofar is the ram. Yeah. Okay. Yeah. Okay, we got to get to the promises. We're doing fine for time. Then the angel of the Lord speaks a second time from heaven, right? And this is where we get. Okay. Yeah, he's going to speak a second time. And this is really interesting here. Vayomer bi nishbati ne'um Adonai. Because
The Lord is going to swear on himself. C'est comme si bon Dieu font serment sur lui-même. Okay, out of all the patriarchal stories, this is the only place where God makes a divine oath and kind of swears on himself. Et donc, dans toute l'histoire patriarche là, c'est il est côté que les bons dieux font un serment sur lui-même. Okay, and what does he promise, or what does he say? Oui, ça, bon Dieu. Oui. That because you have done this thing and you have not withheld your son, your only one, Parce que vous faites ça, parce que vous n'avez pas de problème pour te livrer petit tout, unique au gain. okay, and here is it's a reiteration of the promises God made to Abraham, but there's more emphasis this time. C'est comme bon Dieu réitérer promesse d'Abraham, mais cette fois, il y a plus d'emphase sur lui. And I want you guys to look at this verse in Hebrew and tell me what I mean by emphasis. Why would I say that? Where's the emphasis? Nous allons nous garder ça en hébreu et puis nous disons que côté emphase là. Nous allons nous garder ça. Regardez le verset ça en hébreu, nous disons qui ça nous veut dire par emphase et côté emphase là. Verset 17. Verse 17, right? Verse 17, yes. Yeah, verse 17. Et qui côté nous est en phase là, il est là. La deuxième fois, on s'en parlait, c'est comme il y a alors on a des promesses. Even in just the first line. Bon. Where's the emphasis? Parlez plus fort, parlez plus fort. Ok, nous arrivons. Notice we have Exercice de grammaire là. Maguette, Anna parle avec nous. Oui, c'est Anne. let's take these two verbs. This one is an imperfect, right? Ovarechacha is an imperfect, but what's the first one? From the same root. Right? It's an infinitive absolute. And when we have the infinitive absolute paired with the imperfect, that's one way that Hebrew communicates emphasis. Et donc, infinitif absolu, avec un parfait, c'est la façon que hébreu est indiqué en phase. And we have it here as well. Okay, an imperfect, and then it preceded by an infinitive absolute. And so I don't know if that's communicated in the French, but it's I will surely bless you, and I will indeed multiply your offspring. Comme je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc, so we don't find the surely in French. Yeah, that's a shame. I wonder about the English. Yeah, the English actually has it. But that's okay, because you have it in Hebrew and you guys can read that, right? And so this is really kind of this chapter is kind of the end of the Abraham stories. And so God's going to repeat the blessing, but he does so with greater emphasis. And this is an example of how that emphasis is communicated. I will greatly bless you. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring.
c'est comme c'est la fin de l'histoire d'Abraham, mais bon Dieu va le mettre en phase sous bénédiction. C'est comme voilà, faire ça sûrement, m'a béni ou, sûrement, m'a multiplié postérité ou, donc c'est comme bon Dieu va le mettre en phase sous bénédiction. Yeah. And he says, like the stars of the heavens, which is an echo of Genesis 15, right? Il dit comme les oiseaux, donc les étoiles dans le ciel, donc c'est un écho à Genèse chapitre 15, c'est comme ça fait écho. But then God goes even further and he says, V'kachol asher al safat hayam, like the sand which is on the seashore. C'est comme si bon Dieu allait plus loin là. C'est comme il dit, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est que bon Dieu allait plus loin. Okay, so it's another example of the emphasis of how many, the vast number of descendants that Abraham will have. Ça, c'est une autre façon que bon Dieu mettait en face, combien de descendants Abraham parle en pile. Okay. And then the verse ends with, your offspring will possess the gate of their enemies. C'est comme, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. And what that means is they'll possess the land, they'll possess those cities, not just a physical gate, but the gate is just one way of saying, like, you'll possess the whole city. Donc, porte là, c'est une façon pour dire que on a possédé toute cité, toute ville là. On a possédé toute terre. Son façon. And so this is a reiteration of the promise of land, just in another, it's just said in another way. C'est promesse de terre qu'elle dit en l'autre façon. Il dit déjà en façon, maintenant il dit en l'autre façon. Il dit on va posséder porte là, porte là. Okay, so we've got heightened emphasis on the blessings with the infinitive absolute twice, Barech and Harba, with not only the stars. Oh, sorry, go ahead. Nous avons infinitif absolu qui était deux fois, c'est comme en phase sous bénédiction. And not only the stars of the sky, but also the sand of the sea or seashore. Non seulement comme les étoiles dans le ciel, mais comme sable qui est dans la mer. Ça, encore beaucoup plus. And then the inheritance of the land is expressed in this new way. Et ensuite, héritier terre à son autre façon. Okay, and I think we're almost to the end of the chapter. Yeah. Oh, yes. Okay. And then this is also a big part of the blessing, all the way back to Genesis 12 and 15. And by your seed, all nations of the earth will be blessed. Ça compte l'autre partie de la bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. So not only in Abraham, but also in his many descendants, in his many, 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 many descendants, all nations of the earth will be blessed. C'est pas seulement en Abraham, mais en tout descendant de lui, toute nation de la terre pour le bénir par le biais de ses descendants. Because Abraham, you have obeyed my voice, says the Lord. Et raison, parce que tu obéis à voix. Okay. Yeah, this is the last verse. So Abraham returned to the young male servants, and they arose and they went together to Beersheba, and Abraham dwelt in Beersheba. On va dire Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Somebody has a question? Yes. Oui, le bon Dieu dit, postérité la temps pourtant ça qui bon l'envers.
On dit ça, c'est pour la terre. Mais si les étoiles du ciel tout dit, est-ce que petit Abraham et tout a dominé l'espace? Non, je parle des quantités là. C'est de quantité. Il y a domination, des quantités. Vous comprenez? Non. Question parlant de dans commencement, pas commencer. Yeah. Yeah, he was talking about the blessings or first of all as the stars and secondly as the saints. So we told him that is like is kind of he was talking about does Abraham's children will dominate the earth and the heaven too? And I said, okay, that's the question. When he talk about the stars, is he talking about the domination of the air, something in, you know? You say domination? I think he's purely talking about numbers. Yeah. Yeah. No. Yes. And the same with the sand. Yeah. Yeah. Oui, question parlant, c'est depuis que tu as commencé, dans le choix côté bon Dieu, tu as demandé à Abraham de voir petite pierre, celle petite pierre, pour le tabac, pour qui remet à vie, pour offrir un sacrifice. Et nous pas, est-ce que bon Dieu pas considérer Ismaël même? Ça c'est un premier volet. Okay. So when God was gives so many precision on Isaac. So when he said that your son, your only one, the one you love, whom you love, and didn't God consider Ishmael at all? Yeah, I mean, he did promise earlier to make Ishmael into a great nation. But I think the language in Genesis 22 is because Isaac is the promised one. Il était dit en avant que l'appel fait d'Isaac et Ismaël une grande nation. Maintenant, Genèse 22, il est concentré sur l'enfant de la promesse. C'est Ismaël. Oui, et l'autre bagaille, Isaac. L'autre bagaille, nous t'as suivi dans l'action Abraham, selon Jean, histoire déroulée. Jean pas parlé mes petites filles. Il me semble que Abraham pas de quelle considération pour Ismaël dans le moment qu'il a mis à garder, même si pour petit là, est-ce qu'Abraham pas de accepté parler pour de considération ou bien pour Ismaël? That question is not about Isaac, but it's about Ishmael. So we know how dad and they love their children. So we know that when Agar was going to leave, so Abraham didn't say anything about that. He was just thinking about does Abraham have any consideration for Isaac as for Ishmael as a kid who was living, going somewhere. So like I mean, I'm sure that Abraham loved Ishmael. But you know, and again, God did promise to make Ishmael into a great nation, and he did. He became the father of a great nation. But so the text doesn't tell us that Abraham didn't love Ishmael. I think he probably did. Yeah, le fait que le texte a dit que Abraham pas aimé Ismaël, mais nous sûr que il aimé comme papa. Donc c'est que Abraham tu dois te plaire. Alors exactement, le texte a pas dit nous quel autre bagage sur lui. Donc but Ishmael was the child of kind of Abraham and Sarah's and Hagar, well, Abraham and Sarah's like human attempt to provide themselves with a child, but God had a different plan. He was going to actually give them a biological child. So Ismaël, c'était plan Abraham et Sarah, plan personnel à eux, pour te donc font bail,
Mais bon Dieu lui-même, il te gagné, voix parler, il te gagné de promesse parler. Donc, c'est une question, non. Laissez le plan personnel, pour après, donc, si vous me dites, maman, il va jamais, il va jamais raconter rien. You fait plan, pour être d'accord pour les pays dans les désert. D'accord pour l'aller. He said that Abraham was in the plane, and why he didn't say anything because he was in the plane. When Sarah came to him, he said that okay, we got to use Hagar. He was there and accepted it. And when they got to let them go, he didn't say anything. So Yeah, no, he didn't. okay, all right. Yeah, so we learned tonight a lot about Yes, it's a Abraham. great chapter. And so here, the Abraham story, like Abraham, primarily, this will be the last we read of him, but the promises we will see being fulfilled and repeated to his descendants. Yeah. Donc, ça c'est un gros passage, hein. Nous allons voir que les promesses que bon Dieu qui doit répéter et les promesses que bon Dieu fait, qui doit les répéter dans descendants d'Abraham. So that's one of the things we're going to be looking for is how does God fulfill the promises in the rest of Genesis? Et ça nous va regarder, c'est comment bon Dieu accomplit promesses dans le reste Genèse. C'est ça nous va regarder. Yeah. Okay. Yeah. Very good. Thank you. Thank Thank you. you. All. Merci en pile. C'est vraiment bon. They said that was very good. Thank you. Oh, good. Yeah, it's such a wonderful chapter. It really is. Un beau chapitre. Shannon, did Okay, you want to pray for us to finish? I don't know. Shannon, do you have to say something? Just tell the students, I hope they observe everything she brought out about the syntax and grammar and made notes about emphasis and different things like that. Shannon dit carrément que nous gardions tout ça, docteur Cathy dit, mais en phase que nous mettons sur syntaxe, sur grammaire, et pour nous prendre note sur lui. Très important. Yes, thank you. I've learned so much by watching my professors observe the text and ask questions of the text. Il dit que m'apprendre en pile, me garder mon professeur, m'a observé le texte là et de poser questions sur le texte là. M'apprendre en pile, les mêmes dit apprendre en pile de ça. Donc c'est une façon pour nous apprendre. Le docteur Cathy a observé le texte. The method will help you with your paper and it makes you less dependent on the commentary because you're doing your own work. Ça va parler d'eau avec papier avec tout sur Genèse et ça va aider pas dépendre tout de commentaires. Pour capable lire la parole de Dieu. That's all I have to say. I'm done preaching. And Sister Anne, you hear that? That is Creole. So they say they thank you so much because you never discourage with them. Thank you. Mm-hmm. All right, she's not okay. I can pray and then. Did you want me to pray? Is that what you said? Yeah, that'd be great. Or did you want to pray, Dr. Yeah. I didn't hear what. I thought Pray someone was telling me what to do. that God gives us the faith of Abraham. Do you want to pray? No, because you'll have to translate it anyway. So Okay. go ahead. Okay. Papa Kinanciela, moi Dieu merci. Moi Dieu merci pour Paolo. Moi Dieu merci pour foi ou te bay Abraham. Papa Kinanciela, dans n'importe circonstance nous y est. Moi mande ou va bay nous même foi Abraham te gagnen. N'importe test, n'importe circonstance, nous connaît qui est mon ou y et ou derrière tout plan. Oh Papa Kinanciela, faites-moi nous grandir et quittez-nous témoigner qui est mon ou y. Les toutes bagailles fouet noir, les toutes bagailles semblaient lui mourir. C'est vous-même qui baille espoir de résurrection. Quittez-nous porter promesse ça, jeudi, parce que nous toutes, ces petites Abraham. Merci pour la croix. Merci pour Jésus-Christ. Et en nom de nous prier. Amen. 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 Thank you so much. Thank you guys so much. Merci. Good night. Bye. Laila Tov. Okay. Laila Tov.